Hello everyone. Today we are going to discuss about cataracta. So cataracta is nothing but a clouding of lens of the eye that affects the vision. That means if any clouding of the lens is there, we are having different lenses in our eye, right? So if any clouding, that means any combination or any kind of distortion is there in this particular lens, or a clouding will be there. So that will block the particular vision. Okay, the light. So vision will be affected. Understanding. Now the particular, for example, this happens when the lens which are located behind the iris and pupil normally allows the light to pass through to the retina. So whatever the lens are present just behind the iris and pupil, they will make sure that light is passing through them to the retina. Okay, and then it will produce the clear image and sharp images. But because of some issues, as we age, for example, as we age, like older, as we get older and older, so or due to the other factor, as we age, in the sense the proteins or some particular our body mechanical system, body working system will keep on reducing the proteins which are responsible for photoreceptors and all. So the proteins in the lens can clump together. Okay, if the proteins can in the lens will clump together, what happens? They will cause the lens to become opaque. Okay, so once the lens becomes opaque, it will leading to the vision problems. It will have vision problems. See, as we are aging, what happens? Our proteins which are they maintaining their shape and structures now, like rhodopsin and even the cone shape, and in cone shape the three different pigments, they will start clump together. Once they will clump together, they will make the lens opaque. Once it became opaque, it will not pass the light as efficiently as it was earlier. So it will lead to the vision problems. So here this is the representation, the cataracta. So usually this is the normal eye. Okay, and this is the cataracta. You can see a kind of whitish kind of structure here. So that is the cataracta. This whitish structure we get as we getting the older. Okay, or in some earlier, in some patient, some people will get it in an earlier stage only. That may be because of the genetic issues. Okay, so here normal lenses are there, here clouded lenses. Normal lens, see how sharp the image, the light is focused to the retina. Okay, this retina gets the light properly, which is focused. Okay, so to the rods and cones. Whereas here, since the lens is clouded, it became opaque shape because of the blockage or grouping of this particular proteins. So it will distract that particular focusing. So it will have this particular distortion of this particular light. So once there is the retina is not getting the focused light, so it cannot function. It cannot create the particular image properly. So it will give you that blurred kind of vision. So that's why we are calling it as a cataracta. Understanding? So cataracta is clouded lens. So what are the symptoms? Symptoms of cataracta is sometimes blurred or lazy or hazy vision, or increased sensitivity to the glare. If any glare is coming or a bright light is coming, we are going to close the our eyes. Okay, because it's highly the cataract, because of the cataract only it is happening. Because when the bright light comes, suddenly this is how the light will be distributed all over the retina. So retina will stop functioning. That means it gets confused. So automatically the eyes will be closed. So we are having the blurred or hazy vision, increased sensitivity to the glare or bright lights, then faded or yellowed colors. So you will be getting like kind of faded or yellowed colors will be seen, or double visions in one eye. That means you will start seeing two things. Okay, only one object will be there, but it will appear as a 2 or 3 kind of structure. Okay, so these are some of the blurred visions. Usually when you grow old, or if any genetical issue is there from most of the parents, if your parents are having the eye vision problem in their early 40s or 50s, then definitely it will be coming to you also after 40. That is 90% of chance will be there that even you also will have the problem, because the DNA which is carried
that particular DNA is coding for the same protein what is coded for your parents. Now that DNA will carry the same information, so that it will code for a particular protein for so many years. Then after that, what happens, it will start losing its particular protein formation. So once the protein starts clubbing together, or it's functioning, so what happens when it stops functioning and all, what happens, then the clouding will be there, clouding of lens, again opaque, because of this the blurred image will be there, or distorted image will be there. That again you are calling it as a cataracta. So that's how these are some of the symptoms. So next, cataracta surgery, it's nothing but it's a common and a safe procedure to remove the cloudy lens. Now the cloudy lens has been done, no? So cataracta surgery can be done. Now you can remove those cloudy lens and replace it with the artificial lens. So that's why they will be given a black kind of specs. So for those who undergone this cataracta surgery, that means they will remove that particular the opaque cloudy lens, then they will replace it with the artificial lenses. Now this particular surgery is typically performed on an outpatient basis. Most people experience improved visions within few days after the procedure. So most of the people will get the improved visions after this particular procedure. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟರಾಕ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೆನ್ಸು ಅದು ಈ ಐರಿಸು ಪಿಪಿಲ್ಲು ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪು ಥರ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಪೆಕ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸನ್ನು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಲೈಟನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೋಡಾಪ್ಸಿನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಂಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಹೀಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲಂಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅದು ಒಪೆಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಪೆಕ್ ಶೇಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆನ್ಸು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೈಟನ್ನು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಬಟ್ ಕೆಟರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಪೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪೆಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಇರಲ್ಲ, ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಲೈಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ರೆಟಿನಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲರ್ಡ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಅದೇ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಸಿ ವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವಿಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ಗ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲೈಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಆದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, okay, or when you are riding your car or driving your car, suddenly if the huge focus light is there, then that mirror, that whatever the glass is there, the car front mirror is there, so with that whatever you are getting the light, that will be distracted like this, right? So once you have that, you cannot see, you will automatically close, or you cannot see the things what is there in front of you. So that's how the similar stuff happens here. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೂ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದೇನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಟರಾಕ್ಟಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕೆಟರಾಕ್ಟ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಟರಾಕ್ಟ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಈ ಕ್ಲೌಡಿ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಟರಾಕ್ಟ ಸರ್ಜರಿ. So we will be replacing it with the artificial lens, which will function which can focus the light properly.
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆದಂಥ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ಜನನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.